Of all the Southeast Asian countries deeply rooted in their own customs and traditions, Malaysia has the most perfect marriage of a myriad of centuries-old arts and cultures. Strategically located along the ancient spice route, it quickly became a melting pot of diverse cultures and traditions that form the truly unique Malaysia that we see today. This quintessential uniqueness is not only evident in its architecture, clothing, music and handicrafts, but also in the national sports and hobbies that prevail to this day, such as gasing, dikir barat, wayang kulit, sepak takraw, and the most ornate and intricate tradition, the Wau or kite flying. What makes this tradition unique? If you look at the history of kites, there's no real clear picture overall. There are various opinions and theories and so on. So in terms of the actual dates, we have China as one of the earliest dates. From the 5th century, China, we have evidence that some kind of kite were used in that area. There are also other kinds of evidence which has been cited going back to 9,000 years, 8,000 years in Indonesia. But those are supposed to be, designs on caves and so on and so forth, which are similar to kite, and they say, so those dates have been mentioned. So I would say that, for real evidence, you are looking at actual dates, we are talking about the 5th century from China, as the earliest. Wau or layang-layang or layangan, as it is otherwise called, is made of a sheet of thin, lightweight material stretched artfully over a nimble skeletal frame and flown high upon the winds, all while tethered securely to its flyer by a spool of string or thread. Known the world over as a leisure sport, there is actually more than meets the eye with Wau. Well, the kites have many different functions. When we started off, they were used more for practical purposes. For example, they were using to communicate with people. Communication was one of the functions. We hear of the thing being used in military use as well, surveillance and so on and so forth, sending messages to various people and so on. Those were used. So these were the practical functions of the kite, not just entertainment. They were actually used for such things. We have that evidence. But then on the other hand, of course, the major function eventually became entertainment. And then we have the other aspect of it, which is more like an aesthetic function, as art objects, decorative art objects. So basically, those are the 3 or 4 main functions of the kite, and that continued until, in some societies, and we come later to Kelantan, there are certain other functions specifically related to Kelantan kites. The art of Wau making requires no small measure of patience and expertise. For his first ever attempt at making a 15-foot Wau Bulan or moon kite, Mie and his son set out early in search of the choicest pieces of bamboo. Memainkan wau besar, contohnya di Kelantan. Kita, Persatuan Kelantan tidak pernah menganjurkan untuk menganjur wau besar. Tetapi ada di kalangan peminat, pembuat dan pemain. Pertandingan dia itu bukan naik tinggi, cuma bertanding segi busu. Bagaimana busu mengeluarkan suara, bunyi yang nyaring dan merdu di kalangan peminat wau. Jadi ramai, kalau kita tengok di Kelantan ni, suka sangat wau besar sebabnya lenggak-lengguk dia menarik dan dari segi seni pun cukup cantik. Since a tremendous amount of skill and innate knowledge go into making a traditional 3 to 4 foot Wau, Mie realizes that he's set himself a Herculean task. Yang mendorong saya untuk menghasilkan Wau Bulan bersaiz besar iaitu 15 kaki ni kerana untuk menyuntik semangat kepada penduduk apabila melihat masa menebangkan Wau tu. The first challenge in constructing a larger than average Wau Bulan is finding the perfect stalk of bamboo. Untuk mendapatkan buluh yang terbaik ialah buluh yang hidup di tengah-tengah rumpun buluh. Itu adalah buluh yang terbaik. Lepas tu, buluh itu jauh daripada air, seperti tepi sungai dan lembah-lembah.
maknanya dia kena hidup di tempat yang tinggi. Maknanya kurang air. Bila air banyak, buluh itu kurang spray. Berlainan dengan buluh yang hidup di tempat tinggi, dia banyak teras. Dan spraying dia kuat dan terbaiklah untuk membuat wau. However, the seemingly simple task of procuring the best piece of bamboo is often fraught with many unseen dangers. Holding on for support where he can, Mie begins by trimming off any excess branches with his machete. He then switches to an axe to fell his stalk of bamboo. Mie must exercise extreme caution to avoid not only the sharp bamboo branches, but the venomous snakes who call the grove home. With the help of some members of his team, he hauls the lengthy stalk all the way home. This because the bamboo must be brought home whole and intact before any work can begin. Wows are renowned not only for their intricate designs, but for the unique folklores surrounding their names. So just how did they get their names? Terdapat beberapa pendapat sebenarnya berkenaan dengan penggunaan istilah tersebut. Pendapat yang pertama, istilah wau itu datangnya daripada perkataan Belanda yang merujuk kepada burung. Burung itu dinamakan wau, W-O-U-W. Itu pendapat daripada penulisan William Hosking. Yang kedua ialah berkenaan dengan istilah yang dikatakan datangnya daripada wilayah selatan Thailand, yang mana istilah wau ini digunakan oleh negeri-negeri yang terletak berjiran dengan wilayah selatan Thailand, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. In his yard, Mie proceeds to clean his bamboo by trimming off the nodes. He angles and slides the blade back and forth along the culm, just enough to smooth the nodes without scoring the skin. Selepas menebang buluh, kita melakukan kerja-kerja mencuci buluh dengan menggunakan parang seperti di setiap ruas. Ini menyenangkan kerja membelah buluh supaya lurus dan tidak belok. To ensure the straightest of cuts, the culm of the bamboo needs to be smooth to the touch. Since nodes are more easily removed from dry bamboo, the smoothing process is carried out during the day and in hot sunny weather. Once the bamboo is scrupulously smooth, Mie begins splitting it using a series of well-placed knocks of a hammer and chisel. As he moves further down the length of the bamboo, a wedge is driven into the fissure to help the rest of the bamboo split more easily and prevent breakage. While making a 3 to 4 foot wau is typically a one-person job, making a larger wau requires teamwork. Since the straightness of his pieces hinge upon the splitting process, Mie calls upon his friends to help him with the meticulous task at hand. As labor-intensive and time-consuming as the splitting process is, haphazardly chopping the stalk into shorter, more manageable sections is not an option. This is because the length of the bamboo must be preserved in its entirety to make the accurately measured cuts needed later in the wau-making process. Once the stalk has been split into two, it is halved once again. This is repeated as many times as necessary with a hammer, chisel and wooden wedges.
With the bamboo split into the required pieces, Mie and his friends proceed to clean and smooth each piece. Uneven and sharp edges are removed with a machete before some of the skin is stripped off. After all the pieces have been smoothed, Mie arranges them in a designated corner of the yard to begin the drying process. Selepas pada belah buluh, kita harus menjemur buluh dulu sebelum meraut. Ini bertujuan untuk supaya buluh itu kering. Bila kita raut, dia betul-betul mengikut saiz yang diperlukan. Of the many wows that have originated in Malaysia, the Wau Bulan is by far the most popular and iconic. What began as a traditional game to be played on a breezy afternoon has since gone on to become a national symbol. Berdasarkan kita punya kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, telah dipilih Wau Bulan diangkat sebagai Wau kebangsaan Malaysia. Jadi Wau Bulan ini berasal daripada negeri Kelantan. Ala ewa bule teraju tiga. Ada ke mana? Tu itu arwah apa semai kita. Apa sahur dah lagu tu nyo di Kelantan. Dengan lagu Kulak Malay tu sahur dia lagi. Orang nama apa orang panggil semai Wau Bulan. Ia mencerminkan satu falsafah identiti Malaysia di dalamnya yang dipenuhi dengan motif-motif awan larat dan juga reka bentuknya yang melambangkan bulan, iaitu dari segi bulan penuh dan juga bulan sabit. Dan ianya juga terkait dengan agama rasmi Malaysia, iaitu sebagai agama Islam, yang mana bendera kita juga menggunakan bulan sabit sebagai simbol identiti negara. Apart from the Wau Bulan, the Malay community here has created many other types of wows of differing shapes and sizes. Wau Halang in Perlis, Wau Jala Budi in Kedah, Wau Seri Bulan in Perak, Wau Kapal in Selangor, Wau Seri Negri in Negeri Sembilan, Wau Kites in Malacca, Wau Merah in Johor, Wau Cendrawasih in Pahang, Wau Dodo Halang in Terengganu, Wau Kenyalang in Sarawak. All these kites are named for their unique shapes and sizes, many of which are inspired by plants and animals indigenous to Malaysia. Although most traditional games have not withstood the sands of time, wows are still flown for entertainment in Kelantan by people of all ages. Wau pergi wau sore, lepas tu pergi tali sore, lepas tu nak naik tu, orang pergi wau ni naik. Lepas tu orang tali tu tarik, lepas tu orang niat, lepas tu orang wau tu nak pergi tali tu nak tarik atas bawah. Lepas tu kalau wau begini, lepas tu lepas tu cuk tinggi. Penduduk Kelantan memang suka bermain wau sebab wau ni adalah salah satu hobi yang unik sekali lah antara permainan tradisional lain. Ia macam mencabar untuk rakyat-rakyat Kelantan untuk membuat wau tu daripada pagi sampai petang dan boleh diterbangkan. Itu satu kepuasan. Ia macam berlomba-lomba untuk menunjukkan kepakaran masing-masing lah. Apabila dapat terbang, kita nak berlomba-lomba untuk mengeluarkan bunyi dengung tu yang paling merdu. Jadi dari situlah, dari masa ke masa, dari hari ke hari dia dapat untuk
kepuasan diri. Kita kalau orang bahasa angin wah ni, kalau musim wah, kalau tak boleh naik wah, tak sedap duduk. Tak suka. Jadi tak ria lah, maknanya tak ada happy. Kalau boleh naik wah agak segar lah. Kalau demek sikit, kalau boleh naik wah segar. Gitulah orang wah ni. Having dried them in the sun for 2 weeks now, Mie can finally proceed to the next step, which is to whittle his bamboo. The bamboo is whittled using a whittling knife. Mie needs to make sure that his whittling knife is razor sharp, not only to be effective, but to prevent the mistakes that commonly occur with a blunt blade. Masa melakukan kerja meraut, kita meraut dari tengah. Sebagai contoh, untuk meraut sayap daripada tengah, kita meraut yang besar semakin mengecil di hujung. Untuk ekor pun sama. Tetapi untuk tulang belakang berbeza, daripada di tengah yang besar dan di ekornya semakin mengecil. Ini bertujuan untuk membantu semasa menerbangkan supaya stabil. Wau ini sebenarnya mewakili badan seorang manusia, ya, yang mana dia mempunyai 3 bahagian, iaitu di bahagian atas yang dipanggil kepala, dan di bahagian tengah yang dipanggil badan, dan bahagian bawah iaitu ekornya dipanggil kaki lah. Jadi ini adalah ciri yang ketara berkenaan dengan wau tradisional Melayu. Dia mesti mempunyai 3 bahagian utama ini. I think you cannot understand the meaning and significance and relevance of the wau until you see it in terms of symbolism. It symbolizes something. Okay, first of all, if you look at it, it symbolizes the bird. The bird, as we all know, in many cultures of the world, symbolizes the human soul. So here then, the symbolism is that through the kite, or through the wau in Kelantan, the human being is ascending to the skies, going up into the skies, the heavens, whatever you call it, and linking a connection between heaven and the earth. There are many symbols like that in the world, but a tree is a symbol like that. Other symbols also exist, even temples, Mahameru and so on, mountains and so on. So here we have the wau representing that kind of a symbol, the connection between the heaven and the earth, and man, being taken from one dimension to another dimension. So it adds a great deal to the significance of the wau itself. The 4 distinct sections of a wau are the tulang belakang or spine, the sayap, which are the wings, the ekor, its tail, the pinggang or waist, as well as the circle to represent its namesake, the moon. The frame of the wau can only be assembled once all these sections have been whittled. Selepas meraut, kita melakukan kerja mengikat. Maknanya daripada sayap, kita ikat pada tulang belakang. Contoh, kita mengikat mengikut bentuk Wau Bulan. Lepas mengikat, kita perlu membuat jalinan di antara sayap atas dengan sayap bawah dan ekor, dan semua dan untuk saiz sama. Maknanya sama daripada kiri ke kanan, sama saiz. Maknanya bila saiz tak sama, wau tak naik dengan cantik, dia akan jadi sengit. To mitigate against a lopsided wau, the different sections need to be accurately measured and securely fastened to each other. Armed with raffia string and a few helping hands, Mie begins binding the pieces together as sturdily as possible, while his friend holds the pieces in place. Once the frame has been securely bound, Mie measures equidistant points on both horizontal spars, working outwards from the vertical spar to the tip of the wings. It is critical that the angle of the bow on both sides of his wings are identical, or his wau will be lopsided in flight.
tak berhenti dah tu sekolah. Ada naik ajar 5 wajib ni. Ajar 5 ya masa tu. Dalam segi sekolah ajar 5 tu boleh dah main buat dulu tak ada Wau Bulan tak pandai. Buat kekek kata orang sini buat kekek, orang kata ada buat kekek boleh buat. Boleh buat ataupun boleh naik. Orang lain pada tu tak boleh buat, tak pandai. Untuk perkara banyak kata tadi lah, dari segi pengurusan, untuk poster rakyat cara kecil-kecilan, wajiblah satu daripada itu untuk penyampaian kepada pasukan. Jadi dulu tu, hari ni tidak kata hari ni ada pasukan. Dulu pun ada pasukan. Gitu. Jadi kita nak satu permainan tu, walaupun pesta tu, walaupun kecil-kecilan, dia kena ada pasukan. Kena cari pasukan ni, cari pasukan B atau C, D, seterusnya. Gitu. Wows are often flown in large groups or with specific teams. A community-based activity that is thoroughly enjoyed by all villagers, regardless of age. 40-an, 50-an, 60-an, tidak semacam ini. Tapi Wau tu boleh dikatakan ada setiap kampung. Walaupun tidak besar, walaupun kecil. Gitu. Ada sekedar kampung. Budak umur 15, umur 13, umur 12, sekolah sampai ke tu. Hari ni baru timbul Wau moden. Wau moden ni Wau cantik. Sebuah bahasa Wau, sebuah jenis Wau ada cantik-cantik belaka hari ni. Nak bandingkan dulu tak boleh. Tapi ramah sikit boleh dikatakan segenap kampung. Butik kampung tu 4-5 orang budak di sana, budak di sini. Ni ada 3-4 orang. Atau boleh buat pesta. Satu masa kita buat pesta, panggil puak ni, buat satu tempat. Ada. Mie continues to reinforce his Wau with raffia binds wherever he feels necessary. He then uses thick thread to create a network of intersecting lines across each frame. Different types of knots are used at various parts of the final structure to further fortify and strengthen the Wau. This level of detail and forethought is necessary considering the exceptionally large size of Mie's Wau. After hours of back-breaking work, the frame of Mie's Wau Bulan is finally complete. Ikut daripada cerita mitos, banyak sangat versi-versi yang terdapat di Malaysia. Antaranya cerita mitos yang contohnya di Kelantan sendiri kita ada Dewa Muda. Yang mana Dewa Muda tu dapat gambaran dia mimpi untuk bertemu dengan anak puteri Raja Jing di Kayangnya. Jadi mitosnya apabila anak Raja Jing tu membuahkan kelompok bunga dan dijumpa oleh kerana putera raja itu, maka tuan raja bagaimana nak naik untuk ke Kayangan. Jadi didapati bahawasanya ada sebuah wau yang dihadiahkan oleh sultan kepada permaisurinya. Makanya dengan perbincangannya itu, maka permaisuri membenarkan bahawa anak raja itu naik ke Kayangan melalui wau beremas. Dan mitos lain juga, contohnya seperti di Kedah. Di Kedah dia ada satu petani yang memelihara seorang puteri. Apabila dia besar, jadi didapatinya puteri itu cantik, dan petani itu seolah-olah sangat sayang pada puteri itu. Dengan sebab cemburunya isteri petani tadi, makanya dihalau puteri itu. Maka puteri itu kalau kira dia keluar daripada tempat itu menuju ke hala barat. Jadi hala barat ni, jadi ikut kepada ceritanya, lepas pada itu dia padi tidak menjadi. Jadi semua orang jadi susah. Dan oleh kerana itu maka ada Pak Nujung menerangkan bahawasanya itu merupakan semangat angin. Maka dia diarahkan buat layang-layang menyerupai Wau Bulan dan diterbangkan. Apabila diterbangkan, itu menggambarkan wajah lebudi. Does this mean that by flying a Wau, the local community believes in fabled prophecies? Macam-macam lah orang-orang dulu ke. Sifat-sifat orang-orang dulu dia suka memuja-muja untuk naik. Wau dia ni naik dengan molek. Lepas benar dalam tanding. Itu sifat-sifat
orang dulu-dulu, tapi lah ni tak ada dah. Lah ni macam saya royak tadi lah. Kau kata boleh buat pelepas niat ni. Segala kandung ajak kita dapat, orang naik wah. Tu jelah. Orang lah ni tak ada dah, orang lah ni. Mie now moves on to a part of Wau making that is often done simultaneously with the frame, making his immensely intricate hand-drawn sobek or carved design. Kerja menyobek ialah pada mula-mulanya kita mengukur rangka mengikut saiz. Setelah mengukur, kita membuat ukiran melukis, kerja-kerja melukis, iaitu lukisan untuk ukiran sobek ialah sebarang pokok tumbuhan menjala. Dan di situ kita masukkan sejenis ukiran awan larat. Maknanya awan larat ni ialah seperti daun, kita jadikan dan penuhkan dia supaya nampak lembut dan mendayu-dayu. Itu adalah awan larat. Selepas melukis, kita melakukan kerja menembuk dengan menggunakan pisau sobek. Having drawn his sobek on the back of his coloured paper, Mie begins expertly tracing and removing the positive spaces of the veined leaf motif that he's chosen for his 15-foot Wau. This sheer scale and duration of the task at hand requires not only attention to detail, technical skills and a steady hand, but tranquility of mind to produce quality pieces of art. Once a detailed outline has been carved, Mie roughly sketches the shape of the leaf on the back of a piece of contrasting gold paper, making sure that it's large enough to cover his entire design before cutting it out. A slurry of glue that has been thinned out with water to prevent wrinkling is then liberally and evenly applied on the coloured side of the gold paper. Mie then carefully positions the piece above his leaf design before smoothing it down on the back of the delicate tendrils and veins of his design to secure everything in place. This is just the first of many intricate steps involved in making a sobek. Macam Mie itu maknanya sampai ke kami sekarang tujuannya maknanya ada harapan bagi itulah, bagi dunia, bagi kuasaan dapat tersiji apa gitu gini. Dan harap pakciknya sepanjang itu yang masanya suami buat wah, pakcik buat tu ajar dia tu sama dengan kebetuk apa Wau Bulan pitis 5% atau 2% punggung dan alatnya macam itulah, macam Mie buat sekarang. A breathtaking sobek is just one of the elements that put Wau Bulans truly in a class of their own. For the larger the Wau, the more complex and time-consuming the process. Mie carves, removes and pastes together multiple layers of colourful and shiny parchment paper to create a vivid landscape inspired by awan larat or meandering clouds,
featuring intertwining florals, leaves and tendrils before securing the entire artwork to a large sheet of parchment paper. Therefore, both the durability and weight of the papers used bear consideration. While waterproof parchment is typically used in the sobek making process, it needs to be sturdy enough to withstand buffering winds, but light enough to take flight. Mie repeats the process as many as 3 to 4 times using different coloured parchments to create a vibrant and rich sobek. Selepas menebuk ukiran tadi, itu adalah baru saja untuk buat latar. Latar belakang mana lukisan tadi. Selepas itu, baru kita masukkan kertas warna. Dan lakukan kerja yang sama, iaitu menebuk lagi untuk memainkan ton warna. Sebagai contoh, daripada hijau tua kepada hijau muda. Setiap warna daripada tua muda itu terpaksa ditebuk bergantung kepada kehendak kita. Maknanya, kalau nak bermutu tinggi, terpaksa melakukan proses tebuk tampal banyak lapisan. Setiap lapisan terpaksa ditebuk. Sehinggalah siap melakukan kerja sobek itu, baru kita memasukkan pada rangka. Kalau nak kira beza dulu dengan lon ni, dengan sekarang ni lah, kalau orang Kelantan kata lon ni. Jauh. Orang main Wau dulu tidak suka lon ni. Orang main Wau dulu ada tiap-tiap ramah. Main tubik mari benda ni. Pakak main Wau lah, ada suka-suka mari nanuk nasi, mari duduk benda makan. Duduk sambil-sambil tunggu Wau naik ni. Jadi seluruh orang kampung tu kat masing-masing pakak buat Wau lah. Badi-badi tunjuk hebat lah. Dia ni, aku nak tunjuk Wau aku ni naik setara ni. Ni nak tunjuk naik setara ni. Permainan Wau zaman sekarang ni berbeza lah dengan dulu. Sebab sekarang ni, macam kita orang ni main kat bendang. Bendang padi, sawah padi. Musim padi ni sekarang setahun 3 kali. Jadi susah sikit lah nak main Wau ni. Macam dulu, 1 tahun tu 1 kali je padi. Yang lain tu kita boleh main Wau. Sekarang ni susah sikit. Itu yang beza. Kesungguhannya kalau kita ajak tu, sekarang ni masih lagi okey lah. Kalau contoh kita ajak pergi ambil bulu, nak buat Wau, nak main Wau, ramai lagi yang aktif lah, yang masih ikut saya lagi. Ada lagi lah. Kalau orang lon itu boleh jadi permodenan kita, lon ni moden lah ke. Orang tu pula banyak orang Melayu ke, banyak kerja. Jadi tak sempat nak main Wau. Jadi kalau orang dulu memang sungguh lah, kalau mungkin dia kerja dia tanam padi je. Malam pergi ke laut, pergi muka ikan. Jadi orang lon ni dia main Wau ni jadi tidak berapa itulah sikit. Tapi Wau ni masih lagi popular di Kelantan ni. Tapi boleh pak lah. Waktu boleh pak, waktu musim ni, musim buat kutip padi. Tu musim orang main Wau beracak. Kalau nak tahu main Kelantan, mari boleh pak. Boleh pak. In a world hurtling towards modernization and digitization, kite flying is quickly becoming a victim of the times. It is therefore incumbent upon the younger generation to preserve and uphold this centuries-old tradition in Malaysia. Mereka perlukan satu badan yang boleh khususnya mendapat kerjasama antara negeri-negeri. Di mana pada ketika itulah MPM ataupun Majlis Pelayan Malaysia ditubuhkan pada tahun 1959. Dan apabila MPM itu ditubuhkan, negeri-negeri yang ada persatuan Wau atau layang-layang, mereka ni telah digabungkan melalui penubuhan Majlis Pelayan Malaysia.
The Majlis Pelayang Malaysia's annual World Kite Festival in Pasir Gudang, Johor is a platform for local kite flyers to showcase the country's traditional handmade kites, which feature colourful sobek motifs and stunning aesthetics. Festival yang layang di Pasir Gudang ni sebenarnya bermula sejak tahun 1995 lagi. Dan pada penganjuran kali pertama, pada ketika itu pelibatan daripada negara-negara luar hanya 5 negara saja pada ketika itu, iaitu Singapura, England, Australia, Jepun dan China. Walaupun 5 negara, sebenarnya boleh dilihat ia sebenarnya datang daripada wakil benua-benua yang tersendiri. Tapi selepas bermula tahun 2005 tu ke atas, dia pelibatan saya boleh sebutkan dalam lingkungan 20 hingga 30 buah negara. Yang setiap kali penganjuran untuk kebelakangan ini sebenarnya melibatkan tidak kurang daripada 1,000 orang. 1,000 orang yang terlibat secara langsung dari segi permainan, penganjuran. Mereka memang sekurang-kurangnya 1,000 orang terlibat. Ini tidak termasuk pengunjung. Yang mana pengunjung yang datang ke Bukit Layang Pasir Gudang ini setiap tahun memang ratusan ribu akan datang, dan Bukit Layang di Pasir Gudang ini sebenarnya akan dipenuhi oleh manusia setiap hari sepanjang minggu festival, yang angkanya boleh mencecah kepada sampai 300,000 orang. Back in Mie's front yard, the time has come to attach a flexible and airtight sail or tanah to the frame to add durability. Mie's sail was made by joining multiple pieces of parchment to form one large sheet. With the frame positioned on top of the sail, he cuts it 4 inches larger than the frame, before cutting slits at 6-inch intervals to form tabs. These tabs are then wrapped around the frame and glued in place using a viscous starch adhesive. Next, a thin layer of glue is spread along the edges of the sail, before Mie and his friends position and smooth down his completed sobek. Mie then personally inspects and glues down the delicate weaving edges of his sobek to the sail. Setelah tampal pada rangka, kita melakukan kerja-kerja hiasan. Sebagai contoh, rambu dan busur. Apart from rambu streamers and a busur, a belalai or trunk may also be added, as Mie does here. A belalai is fastened only to the head of the wau by securing it to the frame. Bent to resemble an elephant's trunk, it is essentially numerous thin strips of colourful crepe paper glued to a piece of bamboo. Decorative streamers called rambu or jambu are attached only to the tail and wings of the wau. Much like the belalai, it is made of multiple layers of colourful paper and cut to resemble long flowing hair. Here, Mie loops it around one of the horizontal spars before lashing it in place with string. Busur adalah sistem bunyi bila diterbangkan. Busur ni ada satu batang buluh yang direnggang menggunakan daun buluh. Bila terbang, ia akan mengeluarkan bunyi. The sound is there. They either attach something to the kite and so on and so forth, and that produces a kind of a humming sound, right? And some say this is an imitation of the bird sound. So the imitation of the bird sound is like the kite imitating the bird sound, and also in some way they say that the sound drives away, negative influences.
Wau Malaysia naik dengan kehebatannya dengan melenggang-lenggok kiri kanan, keluarkan bunyi yang hebat. Sampai 2-3 kilo lagi dah boleh dengar ada bunyi tu. Kita nak bandingkan. Tapi Wau yang dari sebelah luar negara, jika layang-layang. Layang-layang ni luar negara ia lebih kepada bentuk je lah. Macam dia teknik layang-layang biasa lah. Maksudnya Wau dia naik senyap aja. Tak melenggang-lenggok, tak bergerak di udara, tak hidup. Dia mati, dia hanya menumpu kepada bentuk aja, bentuk benda, binatang, hanya bertingkang warna-warna, corak-corak atau corak warna, tapi naik hanya tetap. With the decorations and busur in place, Mie works on the bridle of his Wau. He has chosen to use a 3-legged bridle for the sake of balance and control while in flight. On the horizontal spar of the wings, he ties a single length of rope at 2 anchor points equally distanced from the vertical spar. These 2 bridle legs will allow him to steer his Wau left and right to keep it horizontally balanced. Another length of rope is then tied at the exact middle of the 2 bridle legs and extended downwards. This 3rd leg is attached to the vertical spar of the spine to give Mie control over how his Wau offsets the wind. Owing to the sheer size of his Wau, Mie fastens each tie with a series of 3 overhand knots for added strength. With the final step of the process complete, Mie's Wau Bulan is finally ready to take flight. Kepentingan Wau ini dalam falsafah Melayu ini terkait dengan budaya cara hidup Melayu itu sendiri. Jadi Wau itu sendiri mempunyai reka bentuk yang disifatkan seperti seorang manusia yang bermula dengan kepala, mempunyai tangan ataupun kepaknya, mempunyai pinggang dan mempunyai kaki. Jadi dari segi falsafah reka bentuk itu sangat terkait dengan bagaimana seorang manusia itu boleh hidup sehingga dia dapat naik ke atas melalui Wau itu dinaikkan, berjaya dinaikkan, dihiaskan dia dan berada di atas langit. Begitulah seorang manusia harus membina hidupnya. Jadi itulah yang dikatakan terkait dengan budaya Melayu itu sendiri. Kerana dalam konteks Melayu, setiap sesuatu yang ingin dilaksanakan itu haruslah mempunyai satu maksud untuk mendidik kepada kaum generasi muda dan yang akan datang. Waus are a highly treasured art form in Malay culture. While the kites of yesteryear were simple and unadorned, the Malay community here in Malaysia has adopted and adapted them into priceless pieces of art that feature a plethora of shapes and colours. Sikap orang Melayu kalau kita lihat daya serap mereka sangat tinggi dan mereka masih kekal dengan identiti asal. Apa yang mereka buat adalah mereka berinovasi. Mereka menghasilkan sesuatu yang baru tapi masih mengekalkan nilai asal. Bentuk-bentuk di Wau yang ada di semenanjung ini pada asasnya mempunyai bentuk yang sama di bahagian kepala, di bahagian sayap. Tapi di bahagian ekor sahaja kebanyakannya diubah dan menjadi Wau lain. Jadi di situ kita melihat macam bagaimana mereka berinovasi. Dalam pembuatan Wau ini, kehalusan itu adalah satu daripada trademark Wau tradisional Melayu dan dikenali oleh seluruh dunia, yang mana kehalusan pembuatan sobek itu adalah satu aktiviti atau satu usaha yang memerlukan daya tumpu yang sangat tinggi. Tapi oleh kerana sifat orang Melayu itu yang jiwanya halus, mereka mampu menghasilkan mutu hiasan yang sangat tinggi mutunya. Ada pembuat Wau yang mengatakan dia berguru dengan mata. Maksud dia adalah mata dia tu dijadikan guru dengan memerhati setiap perkara, kejadian, objek yang berada di sekitar dia. Wau itu sendiri sebenarnya hasil daripada perhatian mereka terhadap burung. Bagaimana burung terbang, kemudian motif-motif yang berada di dalam Wau itu adalah daripada tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar dia. Kenapa daun-daun itu menjala adalah pemerhatian daripada pokok-pokok seperti pokok timun,
pokok kacang yang berada di sekitar rumah mereka, mereka gunakan sebagai ilham untuk menghasilkan awan larat yang berada di permukaan wau. The moment has finally arrived for Mie's 15-foot wau to face its ultimate challenge, flight. Teamwork is required to carry the unwieldy wau to the main road, where a lorry awaits to transport it to the playing field. Kena buat wau besar, teamwork lah, kena penting. Sebab kalau tak ada teamwork memang tak jadi lah buat wau besar. Sebab dia sangat kritikal. Risiko dia untuk terbakar wau besar, satu angin. Kita kuat, betul-betul kuat. Lepas tu satu lagi kena team lah, ramai untuk naik terbangkan dia. Kalau kurang angin, wau jatuh akan rosakkan wau besar. Kami semua untuk terbangkan wau ni harap angin cantik akan terbang ke atas. Typically flown in wide open spaces with gusting winds, Mie and his team set out for the blustery shores of Pantai Cahaya Bulan in the hopes of seeing his mammoth wau take flight. Mie's wau is going to need all the help it can get. It would be remiss of us not to impart the teamwork and camaraderie seen on kite flying fields to our current and future generations. So here then, the symbolism is that through the kite, or through the wau in Kelantan, the human being is ascending to the skies, going up into the skies, the heavens, whatever you call it, and linking a connection between heaven and the earth. It becomes very, very relevant to the society and a kind of a permanent symbol, a perennial symbol of the relationship between this life and the higher life, the cosmology and so on and so forth. This is, I think, what we need to know about the kite. Silhouetted against the sun, it soars, an ode to the strength and perseverance of a community banded together in the pursuit of greater heights, of a taste of the heavens, of flying a much beloved kite called a wau.